کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی، توان و باید. ایران در آستانه انقلاب و سرنگونی با قیام و ارتش آزادی، نه به شیخ و شاه و دیکتاتوری، آری به جمهوری و دموکراسی. شرکت هموطنان و شخصیتهای سیاسی از 101 کشور جهان، 2 رئیس جمهور، 9 نخست وزیر، 3 رئیس پارلمان، 2 مشاور امنیت ملی، 9 وزیر خارجه و 29 وزیر پیشین از کشورهای مختلف. دو سناتور و نماینده کنگره آمریکا، 14 شخصیت برجسته آمریکایی، 79 قانونگذار از کشورهای اروپایی و عربی و کانادا. سخنان رؤسای جمهور پیشین لهستان و اسلواکی.
نخست وزیران سابق کانادا، بلژیک، ایسلند، الجزایر، اسلواکی، ایتالیا، رومانی، دانمارک، اسلوونی. رؤسای قبلی مجالس آمریکا، انگلستان و آلمان و وزرای خارجه سابق فرانسه، کانادا، ایتالیا، لهستان، لیتوانی، مالت، یمن. سخنان سناتور رابرت منندز، سناتور تد کروز، سناتور جیم ریش، سناتور تام تیلیس، سناتور روی بلانت، سناتور جین شاهین، سناتور جان کورنین، سناتور کوری بوکر، سناتور مگی حسن و سناتور جان بوزمن. I'd especially like to thank Maryam Rajavi for her leadership and contributions to this movement. There is a viable alternative. The alternative that the MEK and the NCRI are working inside Iran to create. And indeed, you represent an ideal, the ideal of freedom and sovereignty for your people. Tutaj do Tirany na spotkanie z tymi, którzy marzą o wolności swojego kraju, swoich rodaków w Iranie. It's almost my most sincere wish to you that all people of Iran will experience and enjoy these great and beautiful values of freedom and democracy in their daily lives. The Iranian people know that there's an alternative to this. There's an alternative to economic collapse, an alternative to hunger, an alternative to human rights abuses, an alternative to military aggression. It is absurd to think that if the Iranian people would go back to the Shah dictatorship. No, the Iranian people reject the Shah dictatorship. They reject religious dictatorship. Mrs. Maryam Rajavi has guaranteed all democratic values in her 10-point plan for a future-free Iran. The plan underscores the need for a secular, non-nuclear, and democratically elected republic that rejects both the Shah and the mullahs. I fully support Maryam Rajavi's 10-point plan to turn Iran into a secular republic based on democratic values, a republic that rejects dictatorship in all forms, be it the previous dictatorship of the Shah or the current theocratic regime. We are faced with a resistance movement where women are in charge, and they have proved their competence since this movement is constantly developing internationally as well as inside Iran. The Iranian people have struggled for freedom against both the Shah's dictatorship and that of these present regimes. But in the end, it is always the will and force of a nation that will prevail. There is a strong alternative in the National Council of Resistance of Iran that ensures Iran's transition from a theocracy to a democratic, non-nuclear republic based on the separation of religion and state and gender equality. Il n'existe pas de meilleure oppression l'une l'autre, le régime du Shah et le régime des ayatollahs. Il y a une alternative démocratique. Vous avez un programme en 10 points que Madame Rajavi vous a proposé. La théocratie, c'est un moyenâgeux. Et le Shah était un dictateur. Nous n'avons pas à choisir entre les deux. Vous savez, vous avez déjà connu un régime démocratique et les héritiers de Mossadegh sont encore là.